வந்துட்டான்டா. கைஸ் இவன் தான், இவனே தான். எத்தனை பேரு? என்னங்க ஆச்சு? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. Oh, shit. இவனும் மாறிட்டானா? நம்ம கண்ணு முன்னாடியே 2 பேர் வந்து நண்பர்களாக இருந்து கோஸ்டா மாதிரி இறந்தா எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்டாக தான் நம்ம ஆள் போய் மாட்டிக்கிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு பேரி நம்மளை காப்பாற்றினா. இந்த லவ்வர்ஸ் ஸ்பீக்குங்கிற ஒரு இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டெரராக இருக்குங்க. ஏகப்பட்ட எனிமீஸ் கிட்ட தப்பிச்சு இதா இவன் காப்பாற்றிருக்கான். இவன் ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்னாப்பரு. இவனை தேடி தான் வந்திருக்கோம். நம்ம ஒய்ஃபை வந்து கிடத்தி வச்சுருக்கான். நம்ம ஃபஸ்ட் எபிசோடில் வந்து ஒய்ஃப் சாகிற மாதிரி பார்த்தோம். பட் இவன் கிடத்தி வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறான். எதுவும் உண்மைன்னு தெரில. ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது இந்த எபிசோடு தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் டு திஸ். இந்த பக்கம் தானே? ஓ கைஸ் ரெடியாக வச்சுக்குவோம். என்ன இருக்கீங்க? எனக்கே கொஞ்சம் திகிலாக தாங்க இருக்கு. இங்கே கண்டிப்பாக வரானுங்க, நல்லாவே தெரியுது. ஓ கம் ஆன். டயர்ட் ஆயிட்டான். அங்கே பாருங்க எத்தனை பேர். அப்பாடா முடிச்சானுங்களா? எல்லாத்தையும் எடுப்போம். ஷார்ட் கட் நிறைய கொடுக்குறாங்கப்பா. ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாரர் கம் ஷூட்டனுங்க. பட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷூட்ரு. இந்த ஃப்ளாஷ் லைட் இல்லாமல் அந்த கன்று வேஸ்ட்டு தான். எல்லாமே நைட்டில் தாங்க எடுத்திருக்காங்க. இதில் பகலுங்கிற மேட்ருக்கு இடம் கிடையாது. ஓ மை காட். மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her. ஆக்சுவலாக இந்த மேனுஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ எழுதின ஸ்டோரிஸோட ஸ்கிரிப்ட் தான். அது வந்து இப்போ ரியலாக நடக்கிற மாதிரி உனக்கு தெரியுது. அதுதான் பிரச்சனையே. நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போதும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவனுக்கு கிடைக்கும். ஓ வந்துட்டான்டா. Come on. வந்துட்டான்டா. கைஸ் இவன் தான், இவனே தான். எத்தனை பேரு? Come on. அவுட்டு. நீ ஒருத்தன் தான். பாத்தீங்களா, அவனுக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு.
Oh, come on, shit. அவுட்டு. வரான் பாருங்க. ஓ, come on. இவன் தாங்க அந்த கோடாடி வச்சு சுற்றிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா? பாஸ் ஃபைட் மாதிரி இது. சிக்க மாட்டேறானே. ஷார்ட்கட்டில் அடிச்சுமே சாக மாட்டேறான் பாருங்களேன். அப்பாடா முடிஞ்சாங்க. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reached the lights of the gas station alive. அப்பாடா ஃபுல்லாக காலியாகலை. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். எவ்வளோ திகிலாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? இப்படி தாங்க இந்த கேம் ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா, மனுஷங்க மட்டுமே வந்து பேய வரமாட்டாங்க. வாகனங்கள்லாம் கூட பேய் பிடிச்சிருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த கேம்லேயுமே வாகனத்துக்கு பேய் பிடிச்சி நான் பார்த்தது இல்லைங்க. இந்த கேம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். என்ன இந்த மனுஷங்க சாகிறத பார்த்தா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு டைமில் வந்து இவங்க நல்லா தான் இருந்திருப்பாங்க. இவன் எழுதின ஸ்டோரினாலையா இல்லை என்னன்னு தெரில, இப்போ அவங்க எல்லாருமே வந்து டார்க் ஃபோர்ஸஸ். அவங்களுக்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பாவம். I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. ஓகே, ஸோ ஒய்ஃப் கூட இங்கே ஆல்ரெடி வந்திருக்கான். தெரியாத இடம்னு சொல்லவே முடியாது. இந்த இடம் வந்து சேஃப் பிளேஸ் மாதிரி தான் தெரியுது. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. அப்பாடா செக் பாயிண்ட். The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. I'll write. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. பாத்தீங்களா? I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? இவன் மைண்டில் தாங்க ஏதோ பிரச்சனை. இந்த ஸ்டோரி எழுதணும் ஒரு ப்ரெஷர் அவனுக்கு. அதனால தான் இவனுக்கு இப்படிலாம் ஆகுது. சரி ரைட்டு, இங்கே ஒன்றும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரில, நடை கட்டுவோம். பட் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட வருதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. இந்த கேமில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the ஸ்டக்கி நம்ம கொண்டோம்ல, போ அவனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கான் என்ன மாதிரி கேரக்டர் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக நல்லா வந்தான். இந்த கேமில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டைப் ஆஃப் எனிமீஸ் வந்து கிடையாது. வெரைட்டி ஆஃப் எனிமீஸ். I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. மனுஷங்க மட்டும்தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம். பட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் மான்ஸ்டர்ஸ், ஏகப்பட்ட மான்ஸ்டர்ஸ் புதுசாக வராங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தா தான் தெரியும்.
இங்கே தானே இருக்குது ஃபோனு. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. அவன் தான் செத்துட்டானே. எப்படி நான் சொல்லுவேன் உங்ககிட்ட? என்னை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவீங்க. சும்மாவே என்னை யாரும் நம்ப மாட்டேறாங்க. எங்கப்பா போனா என் ஒய்ஃபு? என்ன நடக்குது என்ன சுற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கான். இங்கே லேக்கே இல்லை, இங்கே பாருங்கள். எல்லாம் உன்னோட இமேஜினேஷன் என்னன்னு தெரில. அப்படி ஒரு பில்டிங்கே இல்லை. எபிசோட் 1 முடிஞ்சுது. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. So, episode 2 taken. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியா? Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. செமையாக இருக்குங்க கிராஃபிக்ஸு. நான் இந்த பாட்டு விளையாண்டுருக்கேன். அப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து செட்டிங்ஸ்லாம் போடல. இங்கே பாருங்கள், லைட்டு பில்டிங்லாம் மாற்றிட்டாங்க. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. ஓகே. ஆக்சுவலாக பனிக்காலத்தில் இருக்கோங்க நம்ம. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இது. இப்போ அவன் ஒய்ஃப் வந்து அந்த லேக்கில் தான் இறந்துருக்கா. பட் அந்த லேக்கில் இந்த பில்டிங்கே காணாங்க. எப்படி கிணத்த காணான்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. எக்ஸாமின் கவர் மார்க்அப்ஸ். இங்கே தானா? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which... Barry. The sudden stop 1, 2. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. ஆக்சுவலாக இது வந்து இவ எழுதின எபிசோடுங்க. ஸ்டோரி எழுதிட்டு இருக்கேன் அதோட கவர். By the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. கரெக்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Alan! வந்துட்டேன். Check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. எங்கடா ஃபியூஸ் பாக்ஸு? நல்ல வேலை காமிச்சாங்க. இல்லைன்னா ஒன்றுமே தெரியாது. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. இங்கே இரு, நீ எங்கேயும் போகாத. Go to Alice. Hi. You okay?
I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. கரண்ட் தானமா போச்சு. It's stupid, but it's just, especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. இப்படிலாம் ரொமான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? ரொம்ப கொடுமை டாக்டர். I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate you. Talk to Sarah. எல்லா பேய் ஸ்டோரியிலையும் கண்டிப்பாக ஒரு போலீஸோ இல்லை டாக்டரோ வந்துடுவாங்க. அந்த கேரக்டர்ஸ் இல்லாமல் பேய் ஸ்டோரியே இருக்காதுங்க. இந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் போல. ஸோ நம்ம ஹீரோக்கு வந்து ஹெட் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. எது உண்மை எது பொய்ன்னு நமக்கு தெரியாது. அதுதான் இப்போ சிக்கலே. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. Oh. It's charged now. Thank you. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're going to meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wake, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. ஐயோ எப்படி போகிறது? Mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. பாவங்க லைட்டை போட்டுடுங்க. பயந்து நடுக்கிறான் பாவன். In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. ஸோ இவன் ஸ்டோரியில் வந்து அந்த டார்க்னஸ் பற்றி பேசியிருக்கான். அது லைட்னா ஆகாது. இந்த மாதிரி டார்க் பிளேசஸில் தான் அது வந்து அங்கேயும் சுத்தமாமா. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left."
அதுக்குள்ளேயா? வர்றேன். நம்ம நல்லா மாட்ட போகிறோங்க, கன்ஃபார்ம். ஜம்ப் பண்ணுறா. ஓ இதானா? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The collar meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. ஆலிஸை கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஆலிஸ் வந்து நம்ம குதிக்கிற மாதிரி பார்த்தோம். இப்போ என்னன்னா ஒருத்தர் கிடத்தி வச்சுருக்கேன்றான். பேரி வந்து நம்மளை இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகணும். எவ்வளோ மேட்ரு பாருங்க. டேய், இதுங்க நம்ம ஸ்டோரி ஓடிட்டு இருக்கு. ஏங்க அவனுக்கு கொஞ்சம் லைட் போட்டு விடுங்க, பாவம். Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. இவன் தான் பேரியா? Talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? அதுதான் நானும் கேட்குறேன், யார் மேக்ஸு? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Talk to Rusty. சரியான வாயாடிங்க. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Wait here. இங்கே இருடா, வரேன். தொணன்னு பேசிட்டு. டாக்டர் வேறு அடிச்சிட்டோம், இந்த போலீஸ் வேறு நம்மளை தேட வச்சிட்டோம். இப்போவே வாண்டட் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டுமே. நம்ம மேலே கண்டிப்பாக டவுட் வருங்க, யாராக இருந்தாலும். Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk?
It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Find the form. What happened? சரி வெட்டனரி டாக்டரா இருப்பான் போல. Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, would be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? யப்பா சாமி இதாங்க டாக்டர். I think this is the form you wanted. I mean Sheriff. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. இர்ரா If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. ஓ மேக்ஸ்ங்கிறது அவன் டாகா? Make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. அட சாமி நிறுத்த மாட்டேங்கறாப்பா. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. என்னடா சளி பிடிச்சா? With the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. சரி சரி சேஃபா இரு. நான் போய் அந்த கிட்னாப்பரை பார்த்துட்டு வரேன். உண்மையாலுமே கிட்னாப் பண்ணி வச்சிருக்கானா இல்லை நம்மகிட்ட ஏதாவது காசு பறிக்கிறதுக்கு பார்க்குறானா என்னன்னு தெரியலையே. கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு பெரிய ஃபைட் இருக்குங்க. ஒன்றுமே இல்லையா? Check point. Barry doubts Wake's sanity. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. ஸோ இந்த நோட்ஸில் வச்சு பார்க்கும்போது பேரி வந்து ஆலிஸை பிடிக்காமல் இருக்கலாம், பட் அவன் ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவன் மேலே ஒரு பயத்தில் தான் போக வேண்டாம்னு சொல்கிறான். பட் நம்மால் கேட்க மாட்டானே, ஒய்ஃபாச்சே. ஷார்ட் கன்னை பிடிக்கிட்டாங்க, இந்த ஒரு கந்தை இருக்குது. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. அந்த கிட்னாப்பர் எங்கேயும் தெரியலையே. இதுக்குள்ளையா? பேசாமல் போலீஸ்கிட்டயே இந்த மேட்ரு ஒப்படைச்சிருக்கலாம். பட் நம்மளை பைத்தியம்ன்றவாங்களே. ஓ கமான், என்னடா சத்தம்? இந்த இடமே விசித்திரமா இருக்கே. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. ஏய் யாரா அவன்? யாரும் இங்கே வந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது. பயங்கரமாக இருக்குங்க இடம். போயிடுவோம். ஏய் என்னாச்சு? ஏய் என்னடா ஆடுது? சோ லைட் வரலையே.
இதுதான் லவ் ஸ்பீக்கு. இங்கே தான் வர சொன்னான். குயிக்காக இங்கே ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு, ஏன்னா நம்மகிட்ட அமௌண்ட்ஸு கம்மியாக இருக்குது. பொஸ்க்கு 4 பேர் வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஐ ஒன்றுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. நத்திங். எதுக்குடா வீடு வச்சிருக்கீங்க? யாருமே இல்லை பாருங்களேன் இந்த வீட்டில எல்லாம். ஓ ஷிட். ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக விழுகுது. ரைட்டு, மேனுஸ்கிரிப்ட். The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. கைஸ், அந்த ஷெரீஃபு அவன் பேர் தானே ரஸ்டி. அவனுக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு போல இருக்குங்க. சோ பவுன் அவன் டாக் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்களா என்னன்னே தெரியலையே. போச்சுடா. The vision left me weak. This was no head injury. ஏன் என்னமோ நடக்குது, என்னாச்சு? Damn. Rusty, hang on. I'm coming. Please help me. என்னையா நடக்குதுங்க? ஹெல்ப் ரஸ்டி. டயர்ட் ஆயிட்டுமே. ஏ வந்துட்டேன். வரேன்டா, வரேன். Attacked by dark presence. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like... நல்லாவே தெரியுது அவனை யாரோ அட்டாக் பண்ணுறாங்க. டார்க் ப்ரெசன்ஸ் எங்கே இருக்கானே தெரியலையே. Hello? Back here. I'm back here. Hey. என்னங்க ஆச்சு? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. The dog அமைதியா இருக்குங்க. Get the lights on. Holy shit. நிச்சயமா இப்போ தெரியலங்க அது நடக்கிறதெல்லாம் ரியலானு. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. இந்த இடத்துக்கு இப்போதான் நான் வந்தோம். ஐ மீன் ஷெரீஃப் இப்போ தான் பார்த்தோம், அதுக்குள்ளே லவ் ஸ்பீக் பண்ணிட்டார் அவர். சம்திங் ராங்காக இருக்கே. Wake reaches a safe haven of light. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. ஓ, அப்போ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம தப்பிக்க போகிறோமா? அது அடுத்த ஸ்டோரியா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்த விட்டு போகிறோம், அந்த ஆற்றுக்குள்ளே குதிக்கிறோம். லைட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னே தெரியலையே. இது ஆக்சுவலாக பிடிக்கிறது வேஸ்ட்டு. ஓ பல்லடோய்.
ஐ திங்க் இந்த வீட்டுக்குள்ளே தாங்க இருக்குது. நம்ம போகிறதுக்குள்ளே அவன் முடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். பேட்ரிஸு அம்மோஸ் கொடுக்குறானுங்க. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Oh my god. Rusty! Rusty! ஐயோ சத்தம் பயங்கரமாக இருக்கே. அலன் வேக் ஓடு. என்னையாச்சு? The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. ஐயோ லிக்விட் டார்க்னஸா? அப்படின்னா ஓ கம் ஆன். கம் ஆன். அவ்வளோதானா? இன்னும் வருவாங்க போலயே. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. ஏய் இந்த டாகை காணோங்க. Please don't feed the animals. யாராவன்? அவனும் மாறிட்டானா? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. ஓ ஷிட். இவனும் மாறிட்டானா? At all times. Rusty? Rusty, no! Never approach closer than 100 yards. Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 20 ஓ ஷிட். Pets must be leashed. Never leave your pet unattended. வரானே வரானே. சே இவனுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? ஐயோ எத்தனை பேர் வரானுன்னு தெரியலையே. வாடா வாடா வாடா. லவ் ஸ்பீக்கில் தாங்க இருக்கோம். உள்ளச்சே இல்லடோய். ஏய் நீ வந்து ஓட வேண்டியதான். இதுமே இல்லை நம்மகிட்ட. லைட் ரோய் பாடா. என்னங்க நம்ம கூட பேசுகிறவங்கெல்லாம் மாறிடுறாங்க. பேரி ஒருத்தர் தான் இப்போ நம்ம கூட இருக்கான். Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. பாத்தீங்களா பேரி ஒருத்தன் தாங்க நம்ம கூட இருக்கான் ஃப்ரெண்டா. அவனாச்சும் கடைசி வரைக்கும் இருப்பானா நம்ம தெரியல. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. ஆக்சுவலாக அவனுக்கு ஒரு ஃபேமிலி வேறு இருந்திருக்கு. பாவமாக தான் இருக்குது இவங்களாம் சாகும்போது. ஸோ 2 பேர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணவங்க கோஸ்ட்டாக மாறி நம்ம கையாலே இறந்துட்டாங்க. அந்த டாக் மிஸ்டீரியஸாக காணாமல் போயிடுச்சு. வேறு எதுவுமே நம்மகிட்ட இல்லைங்க.
The Lover's Peak. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Okay. Oh shit. போச்சு, லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓ மை காட், வந்துட்டாங்கப்பா. சுத்தி வேற வீசுறானுங்களே. ஐயோ, டாய். அப்பாடா. என்னங்க அம்மோசல் எப்படி காலியாகுது? 8 தாங்க இருக்கு நம்மகிட்ட. அம்மோஸ் இல்லைன்னு என்ன ஆகும்? அப்படியே ஓட வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விட்டு விட்டு ஓடணும், இல்லைன்னா டயர்ட் ஆயிடுவார். ஓ மறுபடியும் அவனும் வரானுங்க. லைட்டு. அப்பாடா, இப்போதைக்கு இதுதான் சேஃப் பிளேஸு. ஷாட்கன் கிடச்சிச்சுடா. குட்னஸ் மீ. இப்போ வாங்கடா பார்த்துக்கலாம். மியூசிக் வேற பயங்கரமாக இருக்கு. ஏய் யாரா அவன்? யோப்பா, அங்கேயும் வரானுங்க. Oh, come on. முடிஞ்சானா? ஓடிடலாங்க. அம்மோசே இல்லை. Come on. Shit. Hey. Come on. Oh shit. ஓடிடு. லைட் வெளிச்சம் எங்கடா? அங்க இருக்குங்க லைட்டு. ஓடுறா கண்ணா. மூலாம் பட்டாங்களே. Come on. மாட்டிக்கிட்டேன். அப்பாடா, முடிஞ்சான்டா சாமி. சை,
எவ்வளோ போராட்டம். இங்க ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. ரைட்டு. ஸோ இந்த சிம்பிள்லாம் வந்து காட்டுச்சுன்னா சீக்ரெட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். எல்லோ கலர் சிம்பிள் நம்ம பார்த்தா தெரியுங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அது மாதிரி புதஞ்சிருக்கு. சப்ளைஸ் வந்து அதில் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். எங்கடா போகிறோம்? செக் பாயிண்ட்டு. வராடா. ஓ ஷிட், கம் ஆன். நம்மக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைங்க. முடிச்சிட்டானுங்க. கம் ஆன். வராங்கடா. ஓடிடு. கம் ஆன். எப்படி எஸ்கேப் பண்ண பார்த்தீங்களா? அப்பாடா, எஸ்கேப்டா சாமி. ஆனால் விட மாட்டாங்களே. நல்லா வந்து மாட்டிக்கிட்டோங்க. வெளியே போனாலே அவங்க வந்துடுறாங்க. 12 புல்லட்டாக பத்தாதுங்க. 4-5 பேர் இருக்கானுங்க. அது ஒரு ஜெயண்ட் வேற. என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியலையே. இருங்க, இப்போதைக்கு எஸ்கேப் ஆக தான் பார்க்கணும். என்னது இது? Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the corner. இது அவளுதுன ஸ்டோரி தான். சரி ரைட்டு, முதல்ல ஒரு சேஃப் பிளேஸ் பார்ப்போம். தப்பிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு டெம்பரரியா. என்னது இது? ஓ, இதில் போகிறோமா? காட்வீலு. எங்கே தாப்பா இருக்குது லவ் ஸ்பீக்கு? மேப்பும் இல்லை. பயம் காட்டுறாங்களே நல்லா. ஐயோ, ஜாம் ஆகுதே. Come on. ஓஹோ, நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். காலிடனமோ. Hey! Come on, we gotta get moving. More of them coming. யாரா அவ? That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Flares. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Hold down R1. Because that's the way the story goes. Yeah, but let's move. Oh, இப்படியா? Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took Okay. a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak,
There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, இவன் தான் கிட்னாப்பரா டேய் You set him up, and I'll knock him down, Wake. எங்கடா ஒய்ஃபு